Да. Заповядайте. Освен мотивационно писмо, CV по принцип се иска свидетелство за съдимост. В момента се No изисква... previous conviction is needed here in Bulgaria. В момента се изисква и преглед от психолог, дали си психиатър по-точно. We need psychiatrist, certificate from psychiatrist regarding his mental state. И квалификация за правоспособност, педагогика. Also, the candidate should provide a certificate he's able to... И диплома за образование. Diploma for higher education and certificate for pedagogic skills. Okay. So you got the idea what are we doing, so let's fill in the last row, one example. Пример за последната колона. So we are searching for a trigger. When does a process starts? Търсим кога стартира процес. Кога се наемат нови учители в училище? По всяко време на годината или в конкретен период? Before the start of the year. Also possible during the year. Excuse me, what is the trigger, what triggers hiring new teachers start of the new school year? Какво задейства наемането на учителите? Дали това е началото на учебната година? Може да го преведем. Да, свободното място. If there is a vacancy for a teacher, actually. And also, as a timing, Tommy, once again to repeat, the start of the new year, because when you're ready да кажем началото на новата година. You know how many new teachers you're going to need, and then you need to be prepared. Когато става ясно колко нови учители има нужда, от колко нови учители има нужда. You need to be prepared before the new school year. Okay, thank you for these ideas and for the brainstorming. Благодаря And now за we have за rough ideas what is the content of the process. Now I will switch to the process modeling tool. Ключа към инструмента за моделиране на процеса. If you're looking for the process modeling tool, now I will try to construct from your ideas. Ще се опитам да конструирам от вашите идеи процес. So I am using business process modeling notation. This is a standard, also ISO standard for designing processes. Това е стандартен инструмент за създаване на процеси. There are many free tools available, so you can use it to draw your processes too. Има много такива налични, може да ги използвате за създаването на вашия конкретен процес. And similar as early, firstly we search for roles, and now I will draw the roles which perform the process. Ще ги начертаем тези роли, които формират процеса. So I will draw two roles for a start. One role will be school, and the next role will be a candidate. Значи първата на директора, ако чух правилно, втората на кандидата. And within a school, I will divide school in multiple roles you suggested. Едното е училището на директора. Вие предложихте в рамките на училището да има няколко роли. And if I remember correctly, we found we have the director. Ще имаме ролята на директора. We have psychologist. На психолога. And let me check.
We have the commission. Комисията. Alright, this is for a start. Добре, това като начало е добре. Add others later if needed. При нужда ще добавим после и други. So we start drawing a process with the trigger. So you said that the process starts when there is a free vacancy. Започваме с някаква задействаща сила за процеса. Казахте, че свободното място е подобна сила. And my question to you is, who decides when there is a free vacancy? Director or principal or? Кой решава кога има свободно място? Дали това е директора на училището? Yes, that is the director of the school. So I inserted for the first activity, and I don't know who is performing it. Is it director or psychologist or the commission or the principal? So who decides the school has a free vacancy for a teacher? The director, Tommy. The director. Okay. The principal. He is the employer in this school. Okay, so I will now add also a trigger. You said that the process starts at the beginning of the school year. Казахте, процесът почва в началото на учебната година. So I will. So our first activity is deciding about the free vacancy. What is the next step? Значи първата ни дейност е да се реши за свободното място. Следващата стъпка каква е? Каква? Public announcement or something like this? Нещо като обява в публичното пространство, нещо подобно. The vacancy is to be announced. Okay, I will call it a public announcement. Да, публична обява. На кое? There is a remark here that it should be announced at several places, not in one only. Okay. So we will not go into such details. So I'm only interested what is the next step after public announcement. Но записваме, че се прави едно публично обявление на свободното място. What is the next step? Are we collecting applications? Следващата стъпка каква е? Събираме заявления. And who is collecting applications? Кой ги събира тези заявления? Да. There are actually some other things we need to state before announcement. We need certain characteristics. We need to say what actually we need. Job characteristics, I think that will be. Yeah. And who prepares the characteristics of the job role? Кой ги обявява тази характеристика за позицията? Yeah, once again it's the principal, Tommy. Once again the principal and the school's administration are responsible. Пак е директора този, който решава. Тук и администрацията вече има своята роля. So I added new step, prepare characteristics for new employee. Значи, сложих нова допълнителна стъпка, сложих с тези характеристики за бъдещия служител.
So I'm waiting for the next step. There is one remark here. Yeah. In case there are several candidates, one is to choose firstly by documents, by applications. So I will construct a touch point which is called accept applications. Ще направя една точка, която се нарича приемане на заявления. And my question is, who is accepting applications? Which role in school is accepting applications? Чия роля в училището предполага да приема тези заявления? Пак директора, нали? Не. So the school's administration, the secretary. Okay. So we have another role. I will call it administration. Значи ето, че изникна ролята на администрацията, която вписваме в процеса. So the school administration is, and after they accept application, what do they do with the application? И след като приемат вече тези заявления, какво правят те с тях? Администрацията какво прави с заявленията? Аз ще говоря тук. So in case they are more than one, there is a selection procedure. They initiate a selection procedure. В случай, когато са повече от едно заявление, има процедура по отбор на заявленията. So we started the initiation of the selection process. So what is the next step? Who evaluates first? Отбора. Каква е следващата стъпка? Дали има административна оценка преди интервюто? За съответствие, нали? И след това има интервю. There is an evaluation which is to take place whether he or she, whether the candidate is adequate for the job. Exactly. Is it okay, evaluation of applications? Exactly, but you have two steps there. One is administrative compliance, and the second one is job interview. Има значи административно съответствие и след това има реално интервю за позицията, за длъжността. Okay, and who is performing the interview? Кой прави интервюто? А кой прави интервюто? The commission does. Everyone. Значи всъщност вие ги тероризирате бедните учители постоянно. Okay, so we have an interview, and what happens after the interview? И така имаме интервю. След това, след интервюто, какво става? Кой всъщност взима решението след интервюто един учител да бъде нает или не? С гласуване как? Аха. So Tommy, there is a scoring system which is made by the commission, and then you have система за оценка, точкуване от страна на комисията. Yes, and then after the scoring, the school principal decides on its own. След всички се намесва директор. No, this is a joke, of course. Последното шега. So we have a scoring here, and when does a psychologist performs his role? А кога психолога се намесва, кога той упражнява своята роля? After the scoring?
След това оценяване ли? След това точкуване ли? Well, he or she, the psychologist, is a part here. People say part of the evaluation, part of the scoring. Okay. During the interview, he is actually helping to evaluate the candidate. Okay, so I will redesign the process Добре, and тук I will значи show малко you ще another го thing. променим процеса, ще ви покажа. So this plus means that at the same time when the commission is interviewing, the psychologist is doing psychology evaluation. Че по време на интервюто психолога прави неговата работа, психологическата оценка. Това значи плюсчето, което сложих. And after these two steps are finished, then the scoring happens, right? И след края на тези двете неща се случва де-факто точкуването, оценяването, нали? Yes. Да. Yes. And after the scoring, what is the next step? А следващата стъпка вече каква е? Заповед за назначаване, може би, идва след това. First we contact the candidate in order to inform him or her that he's the one, he's the selected one. And we ask him or her whether he or she wants actually to be our teacher because possibly he is a candidate in more than one school. Okay.